Assalamu alaikum, my dear students of class 9 and 10. I hope you are doing great. I believe you are trying heart and soul to prepare your lesson. You must follow the lectures that are uploading regularly by our dedicated teachers on our YouTube channel. Don't keep anything for tomorrow, otherwise you cannot finish your syllabus. And I know our girls are active and enthusiastic, so carry on your study. This is Zannatul Ferdous, Assistant Teacher, English, Engineering University, Girls School and College. I welcome you all to our online class. On previous lecture, we have solved MCQ, question answers, and I have also given some extra questions to solve. I have read a passage. This was an unseen passage, and from this passage, number 4, 5, 6, 7 was your homework. This is lecture 7. Today I am going to give you the solution of the homework given on 9 July 2020. If you can remember, there was a table about Ramna Park, the passage we have read in our last lecture. Now what does it say? First, specialty. One of the most beautiful areas in Dhaka with lots of trees and a lake near its center. Location, situated. We know that the Ramna Park is situated at the heart of Dhaka, so the answer will be here in number 1. Then 2, the history of Ramna starts during Mughal rule. 2, okay, when? It starts about 1610. So this will be your answer in Dhaka. Then number 3, dash, a British collector of Dhaka initiated a series of steps for development of the city. Since 1825, Ramna area began to regain its glory. Okay, we know the person, Mr. Joyce, who initiated a series of steps for development of the city. So right here, Mr. Joyce. Now Queen Elizabeth II, number 4. We have to write here the event or activity. Then in 1960, now place where? Okay, we know that incident that was related to Queen Elizabeth II, it was actually the event of civic reception. একটি নাগরিক সংবর্ধনার ঘটনা ঘটেছিল। একটি নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়েছিল রমনা পার্কে 1960 সালে, কুইন এলিজাবেথের সংবর্ধনা। সো উই ক্যান রাইট হিয়ার Queen Elizabeth II was accorded a civic reception, number 5, at the Ramna Park. So this is the solution of the table. Next, now the summary of number 5. You know how to write a summary. তোমরা আশা করি জানো কিভাবে একটি সামারি লিখতে হয়। From that passage, at first we get to know something about the Ramna Park. হ্যাঁ, প্রথমে আমাদেরকে একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে রমনা পার্ক সম্পর্কে। প্যাসেজটি থেকে বলছি যে ওখানে প্রথমে কয়েক সেন্টেন্সে এই পার্ক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। দেন মিডল পার্টে বডিতে এর হিস্ট্রি সম্পর্কে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। আর লাস্ট পয়েন্টে বা শেষ দিকে আমরা এসে দেখেছি যে এখানে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট ঘটনা এর সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। সো যখন আমরা সামারি লিখতে যাব তখন এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। প্রথমেই আমরা সামারি লিখতে গেলে প্রথমেই সাধারণত প্রথম লাইনটি হয় টপিক সেন্টেন্স, আর এখানে পুরো প্যাসেজ যার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় প্রথম লাইনটিতেই সেটি চলে আসে। তো আমি এখানে দুটো লাইনেই শুধু রমনা পার্ক সম্পর্কে বলেছি। তারপর মিডলে এখানে মিডল পার্ট তৈরি করেছি। এই মিডল পার্টে আবার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এর হিস্ট্রি বা ইতিহাস সম্পর্কে যে তথ্য, তার থেকে কিছু সারমর্ম নেওয়া হয়েছে। আর লাস্টে হচ্ছে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট অ্যাড করেছি, যেটা কিনা এন্ডিং বলে। তাহলে প্রথমে হয় টপিক সেন্টেন্স, মিডলে থাকে মিডল পার্ট বা বডি বলা হয়, দেন লাস্টে হচ্ছে এন্ডিং।
সো এইভাবে তোমরা সামারি লেখার চেষ্টা করবে, তাহলে ইনশাল্লাহ সেটি ফুল মার্কস নিয়ে আসবে। রমনা পার্ক is situated in Dhaka. This park has a wonderful area abounding trees and a lake for recreation for the people. রমনা পার্ক ঢাকায় অবস্থিত। এই পার্কটি একটি চমৎকার এরিয়া রয়েছে যেটি কিনা গাছপালায় পরিপূর্ণ, এবং একটি হ্রদ রয়েছে যেটি মানুষদের বিনোদনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। Its history starts with the foundation of Dhaka city by Subedar Islam Khan under Emperor Jahangir in 1610. এর ইতিহাস আসলে শুরু হয়েছিল 1610 সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বা অধীনে সুবেদার ইসলাম খান যখন ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন করে, তখনই আসলে এর ইতিহাসটি শুরু হয়ে যায়। রমনা লস্ট ইটস বিউটি অ্যাট দ্য ফল অফ দ্য মুঘল রুল। আর মুঘল শাসনের অবসানের সাথে সাথেই এই পার্কটি তার সৌন্দর্য হারাতে বসে বা হারিয়ে ফেলেছিল। বাট ইট রিগেইনস ইটস গ্লোরি বাই আ ব্রিটিশ কালেক্টর অফ ঢাকা মিস্টার টয়েস। কিন্তু এই পার্কটি আবার তার গৌরব ফিরে পায় কিভাবে? একজন ব্রিটিশ কালেক্টর, ঢাকা শহরের ব্রিটিশ কালেক্টর ছিলেন যিনি মিস্টার ডয়েস, তার সহায়তায় আবার সেটি তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করে। In 1949 this park was officially declared. 1949 সালে এই পার্কটি অফিসিয়ালি এটাকে ডিক্লেয়ার অর্থাৎ একে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দেওয়া হয় পার্ক হিসেবে। Here Queen Elizabeth received a public reception in 1960. তাকে 1960 সালে কুইন এলিজাবেথকে এখানে একটি গণ বা নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। So this is the summary. You will try to practice it at home so that you can write better in your exam. Now after 5 there is number 6, and there was a matching given, column A, B and C. You have to match these sentences, parts of the sentences from column A, B and C. Now I am going to just tell you the answer here. First, in the solution here, you just look at the solution here, check it with your own homework. In Kuwait, men have their traditional dress. Number 2, men in Kuwait wear a long robe and a piece of cloth covering their head. Then the dress of women is almost similar to that of men. Number 4, foreign male visitors usually wear lightweight cotton trousers and white shirts. Number 5, during summer, men often wear sandals during the day. Now there was a story given, but it was not in correct order. You have to write in correct order. Check your answer with this solution. We know that the story was about Cinderella. Now we are going to start. First number B, then F, then D, then E, A, G, C and H. Now I am going to read the sentence. Once upon a time there lived a maiden named Cinderella. Her mother was dead. She had 2 elder sisters. Her sisters were unkind to Cinderella. She had to work very hard in the kitchen. Sometimes, to keep warm, she crept among the cinders. That is why she was called Cinderella. One day the sisters came dancing into the house. So this is the solution. You must check it with your own answer. Now I am going to read another passage, and after that I will give another homeworks for the next lecture. This is from your model question book Advanced Learner by Chaudhry Hossain. I am going to read the passage now. It was late summer, 26 August 1910.
A little girl was born to a rich Catholic merchant's family of Albanian descent in a small town called Skopje, Macedonia. She was the youngest of the three siblings and was named Agnes Gonja Bojagiu. Who could imagine at the time that this little girl would one day become the mother of humanity, loving and serving the poorest of the poor? Yes, we are talking about none other than Mother Teresa. এখন আমি বাংলা অর্থটি বলে দিচ্ছি। 1910 সালের 26শে অগস্ট এটা ছিল গ্রীষ্মের শেষ দিক। মেসিডোনিয়ার স্কপজে নামের একটি ছোট্ট শহর, সেখানে আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত একটি ধনী ক্যাথলিক ব্যবসায়ী পরিবারে একটি ছোট্ট মেয়ে জন্ম নিয়েছিল। শি ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট অফ দ্য থ্রি সিবলিংস। আচ্ছা, সে 3 ভাই বোনের মধ্যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং তার নাম ছিল অ্যাগনেস গঞ্জা বোঝাজিও। সেই সময় কখনো কি কেউ ভেবেছিল এই ছোট্ট মেয়েটি একদিন হয়ে যাবে মানবতার মা, অর্থাৎ মানবতার সেবক, এবং সবচেয়ে গরিব, দুঃখী, অসহায়, দুস্থ অসহায়দের জন্য সে তার ভালোবাসা এবং সেবা দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তুলবে। হ্যাঁ, আমরা আর কেউ নয়, মাদার তেরেসা সম্পর্কেই বলছি। At the age of 12, she heard a voice from within that urged her to spread the love of Christ. She decided that she would be a missionary. At the age of 18, she left her parental home. যখন তার বয়স 12 বছর, তখন সে তার ভেতর থেকে একটি কণ্ঠ শুনতে পেল। তার মানে তার ভেতর থেকে একটি আবেদন আসলো। সে আবেদনটি তাকে যীশুখ্রিস্টের ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালো। তার মানে তার ভেতর থেকে তাকে কি বলল? যাতে তিনি তার ভালোবাসা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি একজন ধর্মপ্রচারক হবেন বা মিশনারি হবেন, যিনি অন্যের উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তখন 18 বছর বয়সে তিনি তার পিতার বাড়ি ত্যাগ করেন। She then joined an Irish community of nuns called the Sisters of Loreto, which had missions in India. তখন তিনি সিস্টার্স অফ লরেটো সিস্টারদের একটি সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়, নান সম্প্রদায়, আইরিশ কমিউনিটি, সেখানে তিনি জয়েন করেন, যার মিশন ছিল ভারতে। After a few months of training at the Institute of the Blessed Virgin Mary in Dublin, Mother Teresa came to India. ব্লেসেড ভার্জিন মেরি, যেটি কিনা ডাবলিনে অবস্থিত, সেই প্রতিষ্ঠানে তিনি কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর ভারতে ফিরে আসেন। On May 24, 1931, she took her initial vows as a nun. 1931 সালের 24শে মে তিনি তার সন্ন্যাসিনী হিসেবে তিনি তার প্রথম শপথ বা প্রতিজ্ঞা করেন, প্রথম প্রতিজ্ঞাটি গ্রহণ করেন। From 1931 to 1948, Mother Teresa taught geography and theology at St. Mary's High School in Kolkata, then Kolkata. 1931 থেকে 48 সালে মাদার তেরেসা শিক্ষা লাভ করেছিলেন ভূগোল এবং ধর্মতত্ত্ব, যেটি কিনা কলকাতায় সেন্ট মেরি হাই স্কুলে তিনি এই দুটো বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। However, the widespread poverty in Kolkata had a deep impact on Mother Teresa, and in 1948 she received permission from her superiors to leave the convent and devote herself to caring for the poorest of the poor in the slums of Kolkata. যাই হোক, কলকাতার এই যে বিশাল দারিদ্র্য, এটি তার মনে খুব গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 1948 সালে তিনি তার শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে এই কনভেন্ট, অর্থাৎ যে মঠ ছিল বা সন্ন্যাসী
যে তারা ভাও গ্রহণ করতেন, কনভেন্ট ছিল, সেই কনভেন্ট তিনি ছেড়ে যেতে অনুমতি নিয়ে নেন এবং তিনি নিজেকে কলকাতার যেই বস্তি ছিল সেখানে সবচেয়ে গরিব দুস্থ অসহায়দেরকে সাহায্যার্থে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। সো you can see here the FB from this unseen passage. This is your homework for the next class. Then I have given an unseen matching. You have to write the answer for the next class. Write it down on your homework copy, and inshallah I will give the solution of this matching and AFB in my next lecture. Thank you for watching this lecture. I hope you will prepare your lesson properly. Till my next lecture, Allah Hafiz, stay home, stay safe.